ignore scene 3. In England, Macduff and Malcolm discuss about Macbeth's despotic rule. ইংল্যান্ডে ম্যাকডাফ আর ম্যালকাম, সেই ম্যালকাম আর ডোনাল্ড বেইনের ম্যালকাম, আর ম্যাকডাফ যার ইনোসেন্ট ওয়াইফ অ্যান্ড চিলড্রেনকে মেরে দেওয়া হলো, সেই ম্যাকডাফ আর ম্যালকাম, ম্যালকাম অ্যান্ড ডোনাল্ড বেইন আর দ্য টু সানস অফ কিং ডানকান. And Macduff and Malcolm discuss about Macbeth's despotic rule. দুজনে মিলে ম্যাকবেথের ডেসপোটিক রুল নিয়ে আলোচনা করছে. Macduff wants to free his country from tyranny and therefore offers his service if need be. Macduff তার দেশকে টাইরানি থেকে ফ্রি করতে চাইছে এবং অফার করতে চাইছে তার সার্ভিস ইফ নিড বি, মানে যদি প্রয়োজন থাকে. ম্যালকম টেস্টস ম্যাকডাফস লয়্যালটি. ম্যালকম ম্যাকডাফের লয়্যালটি টেস্ট করছে বাই অ্যাকিউজিং হিমসেলফ, মানে নিজেকে, ম্যালকম নিজেকে অ্যাকিউজ করছে অফ ইমাজিনারি ক্রাইমস. Malcolm tests Macduff's loyalty by accusing himself, মানে ম্যালকম নিজেই নিজেকে দেখতে চাইছে যে ম্যাকডাফের কি রিয়াকশন হয় তার নিজের ইমাজিনারি ক্রাইম নিয়ে বলে বলে, at which Macduff shows his despair. ম্যাকডাফ দুঃখ পাচ্ছে তাতে. Malcolm is convinced of Macduff's sincerity. ম্যালকম ডোনাল্ড বেইনের ম্যালকম মানে ডানকানের ছেলে, খুব ভাল লাগলো ম্যাকডাফের সিনসিয়ারিটি দেখে. রস এন্টার্স উইথ দ্য নিউজ অফ দ্য স্লটার অফ কিং ম্যাকডাফ. রস এন্টার করলো নিউজ অফ দ্য স্লটার অফ লেডি ম্যাকডাফ, লেডি ম্যাকডাফের খবর নিয়ে যে মেরে দিয়েছে. অ্যান্ড হার চিলড্রেন. ম্যাকডাফস গ্রিফ টার্নস ইনটু আ ফার্ম রিজলভ ফর ভেঞ্জেন্স. ম্যাকডাফের দুঃখ এইবার প্রতিশোধ, দুঃখ পাল্টে গিয়ে সে প্রতিশোধ পরায়ণ হয়ে উঠল, প্রতিশোধমূলক তার ভাবনা হয়ে উঠল. দ্য moral forces of Macduff and Malcolm become active to counter the evil forces of Macbeth. Moral forces ম্যাকডাফের আর ম্যালকামের অ্যাক্টিভ হয়ে উঠলো, সচেতন হয়ে উঠলো তাদের মরালিটি টু কাউন্টার দ্য ইভিল ফোর্সেস অফ ম্যাকবেথ. তারা এবার ঠিক করলো যে তারা ম্যাকবেথের ইভিল ফোর্সেসের সাথে মোকাবিলা করবে. Act 3, England. Before the King's Palace. Enter Malcolm and Macduff. Malcolm. Let us seek out some desolate shade and there weep our sad bosoms empty. Let us find some lonely place and express our sad feelings and thoughts. ম্যালকাম ম্যাকডাফকে বলছে চলো একটা কোনো শান্ত জায়গায় গিয়ে বসি আর নিজেদের দুঃখের কথা আলোচনা করি. ম্যাকডাফ. Let us rather hold fast the mortal sword and like good men beside our downfalled martyrdom each new morn, new widows howl, new orphans cry, new sorrows strike heaven on the face, that it remains as if it felt with Scotland in yield out like syllable of dollar, DOLOR, dollar মানে দুঃখ. কি বলছে ম্যাকডাফ? let us rather take up our deadly sword quickly, চলো আমরা deadly sword হাতে নি, মানে তরোয়ারি হাতে নি, like honorable men, honorable বা মানে সাহসী মানুষের মতো, let us defend our own fallen country, আমাদের নিজেদের ধ্বংস হয়ে যাওয়া দেশটাকে বাঁচাবার চেষ্টা করি. ইচ নিউ মর্নিং নিউ উইডোজ হাউল, প্রত্যেক সকালে নতুন নতুন উইডো কাঁদছে, নিউ অরফ্যান্স ক্রাই, নতুন নতুন অরফ্যান বাচ্চা কাঁদছে, নিউ সরোজ স্ট্রাইক হ্যাভেন অন, নতুন নতুন দুঃখ হ্যাভেনকে যেন ধাক্কা মারছে. দ্য ফেস, সো অন দ্য ফেস
New sorrows strike heaven on the face, so that heaven echoes similar cries of pain as Scotland's pain. হেভেনে যেন সিমিলার ক্রাই অফ পেইন স্কটল্যান্ডে যেমন পাওয়া যায় সেটা শুনতে পাওয়া যায়। Malcolm, what I believe, I will wail. What no believe and what I can redress, as I shall find the time to friend I will. What you have spoke, it may be so, perchance. This tyrant whose soul name blisters our tongues was once thought honest. You have loved him well. He hath not touched you yet. I am young, but something you may deserve of him through me and wisdom, to offer up a weak, poor, innocent lamb to appease an angry God. ম্যালকাম কি বলছে? ফর হোয়াট ইজ ট্রু আই শ্যাল ল্যামেন্ট, যেটা সত্যি তার জন্য আমি কাঁদবো, যেটা বিশ্বাস করি সেটার জন্য কাঁদবো। আই উইল বিলিভ অনলি হোয়াট আই নো ইজ ট্রু, সেটাই বিশ্বাস করব যেটা সত্যি বলে আমি মনে করব। আই শ্যাল পুট রাইট হোয়াট এভার আই গেট দ্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অপরচুনিটি। I shall put right whatever I get the appropriate opportunity, এবং সেটাই করব যেটা আমার ঠিক সময় ঠিক কাজ করা উচিত বলে মনে হয়। What you have spoken may be so perhaps. ওই যে বললো না যে হ্যাভেন ইকো সিমিলার ক্রাইজ অফ পেইন অ্যাজ স্কটল্যান্ডস পেইন, মানে স্কটল্যান্ডের যে এত দুঃখ হ্যাভেনও যেন সেই দুঃখটা অনুভব করছে, এটা ম্যাকডাফ বলল। সেটার উত্তরে ম্যালকাম বলছে যেটা দেখবো সেটাই বিশ্বাস করব, যেটা বিশ্বাস করব সেটার জন্যই কাঁদবো। আর তুমি যেগুলো বলছো সেগুলো হয়তো ঠিকই বলছো। দিস টায়ারেন্ট হুজ অনলি নেম ব্লিস্টার্স আর টাং ওয়াজ ওয়ান্স থট অনেস্ট, যেই টায়ারেন্ট, যেই মানে খারাপ শাসক কে আজকে যার কথাটা জিভ দিয়ে উচ্চারণ করলে পর্যন্ত মনে হয় যেন জিভে ফোসকা পড়ছে, তাকে কিন্তু এক সময় আমরা ভীষণ অনেস্ট ভাবতাম। ইউ হ্যাভ লাভড হিম ওয়েল, তাকে প্রচুর ভালোবাসা দিয়েছি আমরা। হি হ্যাজ নট হার্মড ইউ ইয়েট, এখনো অবধি ম্যালকাম তোমায় কিন্তু সে ম্যালকামকে ম্যালকাম ম্যাকডাফকে বলছে তোমায় কিছু করেনি। আই এম ইয়াং অনলি সামথিং ইউ মে গেট সাম ফেভার ফ্রম হিম থ্রু মি। আমি ইয়াং and consider it wise to sacrifice me as a weak, poor, innocent lamb to appease an angry God. আমি তো এখনো ইয়াং, তাই আমাকে স্যাক্রিফাইস করে দিতে পারো, আমাকে মারিয়ে দিতে পারো পুর ইনোসেন্ট ল্যাম্বের মতো একটা অ্যাংরি গডকে অ্যাপিজ করার জন্য। মানে এখানে অ্যাংরি গডটা হচ্ছে মাকবেথ। এটা ম্যালকাম বলে দেখছে ম্যাকডাফকে যে আমাকেই, মানে ইফ হি ইজ রেডি, Macduff is ready to hand over Malcolm in front of Macbeth so that he kills him. ম্যালকামকে কি ম্যালকামকে কি ম্যাকবেথের হাতে ম্যাকডাফ তুলে দিতে চায়? যদি চায় তুলে দিতে পারে, এটা বলে দেখছে ম্যাকডাফের কি রিয়াকশন হয়। ম্যাকডাফ বলছে তখন, আই এম নট ট্রেচারাস, আমি কিন্তু বেঈমান বিশ্বাসঘাতক নই। ম্যালকাম, বাট ম্যাকবেথ ইজ, কিন্তু ম্যাকবেথ কিন্তু বিশ্বাসঘাতক। আ গুড অ্যান্ড ভার্চুয়াস নেচার মে রিকয়েল ইন অ্যান ইম্পিরিয়াল চার্জ, বাট আই শ্যাল ক্রেভ ইয়োর পার্ডন, দ্যাট হুইচ you are my thoughts cannot transpose. Angels are bright still, though the brightest fell. Though all things foul would bear the bruise of grace, yet grace must still look so. কি বলছে? বাট ম্যাকবেথ কিন্তু খারাপ, ট্রেচারাস। আ গুড ভার্চুয়াস নেচার, একটা ভালো স্বভাব, মে গিভ ওয়ে আন্ডার প্রেশার ফ্রম রয়্যাল কমান্ড, কখনো কখনো কিন্তু রয়্যাল কমান্ডের প্রেসারে একটা গুড
ভার্চুয়াস নেচারের মানুষও খারাপ হয়ে যায়। মাই ফিয়ার্স ক্যানট চেঞ্জ হোয়াট ইউ ট্রুলি আর, অনেস্ট অর ট্রেচারাস। আমার ভয় তুমি অনেস্ট না ট্রেচারাস, এইটা মানে আমার ভয় কিন্তু তোমাকে পরিবর্তন করতে পারবে না। তুমি যদি অনেস্ট হও তাহলে তুমি অনেস্ট, তুমি যদি ট্রেচারাস হও তাহলে তুমি ট্রেচারাস। এটা ম্যালকম ম্যাকডাফকে বলছে, কি বলছে যে ম্যাকবেথ কিন্তু ট্রেচারাস। ও বলল আমি ট্রেচারাস নই, মানে ম্যালকাম বলল ম্যাকডাফকে তুমি কি আমাকে ম্যাকবেথের হাতে তুলে দিতে চাও? তখন ম্যাকডাফ বলছে আমি ট্রেচারাস নই, তখন ম্যালকাম বলছে ম্যাকবেথ কিন্তু ট্রেচারাস। একটা মাই ফিয়ার্স ক্যানট চেঞ্জ হোয়াট ইউ ট্রুলি আর, আমার ভয় কিন্তু তোমার স্বভাব পাল্টে দিতে পারে না। তুমি যদি ট্রেচারাস হও তাহলে তুমি ট্রেচারাস, তুমি যদি অনেস্ট হও তাহলে তুমি অনেস্ট। এঞ্জেলস আর ব্রাইট স্টিল দো দ্য ব্রাইটেস্ট, দ্যাট ইজ লুসিফার, ফেল ফ্রম হেভেন। বলছে এঞ্জেলস আর ব্রাইট স্টিল, এঞ্জেলস আর ব্রাইট স্টিল দো দ্য ব্রাইটেস্ট ফেল। এই যে কথাটা এঞ্জেলস আর ব্রাইট স্টিল দো দ্য ব্রাইটেস্ট ফেল, FEL, এটার মানে দ্য কোট রেফার্স টু দ্য বিবলিক্যাল স্টোরি অফ লুসিফার, মানে লুসিফারের ব্যাপারে একটা গল্প আছে বাইবেলে, সেইটার থেকে এই কথাটা বলছে। এঞ্জেলস আর ব্রাইট স্টিল দো দ্য ব্রাইটেস্ট ফেল। Lucifer is also the most beautiful and brightest angel who rebelled against God and fell from grace into hell. Lucifer was the brightest And most beautiful angel brightest and the most beautiful angel who fell from heaven. who rebelled against God. Oh, who rebelled against God. Lucifer সবথেকে সুন্দর আর সবথেকে ব্রাইটেস্ট ছিল, যে কিনা গডের বিরুদ্ধে রেবেল করেছিল। সেই জন্য fell from grace into hell. ও গ্রেস থেকে GRAC, গ্রেস থেকে হ্যাভেনে পড়ে গেছিল, কারণ তাকে ঠেলে ফেলে দিয়েছিল নাকি? সেটা বলে হ্যাঁ, দিয়ে এটা এই কনটেক্সটে মানে হচ্ছে Shakespeare uses the line to suggest that the moral failure or corruption of one থাম 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 Shakespeare has written has uses the line to suggest Shakespeare uses this line to suggest that the moral failure or corruption of one person মানে একটা মরাল ফেইলিওর আর করাপশন অফ ওয়ান পার্সন, মানে লুসিফার এই যে গডের বিরুদ্ধে যে রেবেল তৈরি করলো, সেই জন্য ওর যে মরাল ফেইলিওর, ওর মরাল ফেইলিওরের জন্য, সেটার মানে এটা নয় যে that all goodness in the world is destroyed. হ্যাঁ তার মানেটা এইটা না যে একটা লুসিফার খারাপ বলে সবাই খারাপ, অল গুডনেস অফ দ্য হোল ওয়ার্ল্ড ইজ ডিস্ট্রয়েড। He is trying to reconcile how a once noble and virtuous person মানে Macbeth He wants to reconcile how a noble and virtuous person, মানে Macbeth, would transform into a tyrannical villain হ্যাঁ আস্তে আস্তে মকবেথ একদিন ট্রান্সফর্ম হয়ে গেছিল টু আ টাইরানিক্যাল ভিলেন, while still holding on to the belief that virtue and goodness still exist in the world. কে স্টিল হোল্ডিং অন টু দ্য বিলিফ? Malcolm ম্যালকাম এখনো হি স্টিল হোল্ডস অন টু দ্য বিলিফ দ্যাট মরালিটি অ্যান্ড গুডনেস still exists in the world. still exists in the world. মানে however bad Macbeth is, still Malcolm holds on to the belief that morality and goodness exists in this world. Though all things wicked have the exterior of virtue, but virtue must appear in its own proper form. In this scene, Malcolm is testing Macduff's loyalty. In this scene, Malcolm is testing Macduff's loyalty. He is cautiously deciding He is cautiously deciding whether he can trust whether he can trust Macduff, Macduff, acknowledging that because Macbeth was once trusted,
হ্যাঁ, এটা অ্যাকনলেজ করছে যে মকবেথ ওয়াজ ওয়ান্স ট্রাস্টেড and turned evil. অ্যান্ড ল্যাটার অন টার্নড ইভেল। So appearances can be হ্যাঁ, অ্যাপিয়ারেন্সেস ক্যান বি ডিসেপটিভ, অর্থাৎ ম্যাকডাফও কিন্তু ডিসেপটিভ হতে পারে, এটা ম্যালকাম মনে করছে। হ্যাঁ, ইভেন আ পার্সন উইথ জেনুইনলি গুড অ্যান্ড মরাল ক্যারেক্টার can give way to corruption ক্যান গিভ ওয়ে টু করাপশন। when pressurized by an oppressive imperial ruler. হ্যাঁ, when pressurized by an oppressive imperial rule, যে একটা ভালো মানুষও অপ্রেসিভ ইম্পিরিয়াল রুলের আন্ডারে খারাপ হয়ে উঠতে পারে। হ্যাঁ, আর এইটাও বলছে দো অল থিংস উইকেড হ্যাভ দি এক্সটেরিয়ার অফ ভার্চু বাট ভার্চু মাস্ট অ্যাপিয়ার ইন ইটস প্রপার ফর্ম, মানে সব খারাপ জিনিসই এক্সটেরিয়ার থাকে, ভার্চুয়াস এক্সটেরিয়ার, কিন্তু নট নেসেসারি দ্যাট হি অর শি ইজ ভার্চুয়াস ইন রিয়ালিটি। ম্যাকডাফ, আই হ্যাভ লস্ট মাই হোপস, ম্যাকডাফ বলল আমি সব আশাই হারিয়ে ফেলেছি। Pardon. হ্যাঁ, বাট আই শ্যাল ক্রেভ ইউর পার্ডেন, এটার মানে Still I beg your pardon. স্টিল আই বেগ ইউর পার্ডেন, That which you are my thoughts cannot transpose. দ্যাট হুইচ ইউ আর মাই থটস ক্যানট ট্রান্সপোজ। এটার মানে হচ্ছে my fears don't change the fact that what you truly are. হ্যাঁ, মাই ফিয়ার্স ক্যানট চেঞ্জ হোয়াট ইউ ট্রুলি আর অনেস্ট অর ট্রেচারাস, মানে আমি ভয় পাচ্ছি তার মানেটা এটা নয় যে তোমার অনেস্টি, বাট তুমি যদি অনেস্ট হও তুমি অনেস্টি থাকবে, তুমি যদি ট্রেচারাস হও তাহলে ট্রেচারেসই থাকবে, অর্থাৎ মাই ফিয়ার উইল নট মেক এনি ডিফারেন্স, উইল নট চেঞ্জ ইউর নেচার। ইফ ইউ আর অনেস্ট ইউল রিমেইন অনেস্ট টিল দ্য এন্ড, ইফ ইউ আর ট্রেচারাস ইউল রিমেইন ট্রেচারাস। তারপর angels are bright still though the brightest fell. Angels are still bright, Angels are still bright even though Lucifer, the brightest angel, even though Lucifer, the brightest angel, fell from heaven. though all things Though all things foul would wear the brows of grace, yet grace must still look so. though everything evil tries to disguise itself as good, Though everything evil tries to disguise itself as good, good must continue to look good as well. good must continue to remain good in its own form বা in its own way. এবার ম্যাকডাফ, আই হ্যাভ লস্ট মাই হোপস, এবার ম্যাকডাফ বলছে আমার সব আশা শেষ হয়ে গেছে। ম্যালকাম, পার চান্স ইভেন দেয়ার ওয়্যার আই ডিড ফাইন্ড মাই ডাউটস, যে পারহ্যাপস ইভেন দেয়ার মানে এখানেও ইন ম্যাকডাফস ফ্লাইট টু ইংল্যান্ড আই ওয়াজ সাসপিশিয়াস অফ ইউ, যে তুমি যে হঠাৎ দুম করে, ম্যালকাম ম্যাকডাফকে বলছে তুমি যে দুম করে ইংল্যান্ড দিয়ে চলে এলে আমার এতেও তোমাকে সন্দেহ হয়েছিল। Why in that rawness left you wife and child? তোমার ওয়াইফ আর চাইল্ড, why did you leave your wife and child in that haste? Those precious motives, those strong knots of love, without leave taking, I pray you, let not my jealousies be your dishonors, but mine own safeties. You may be rightly just whatever I shall I think. কি বলছে, পারহ্যাপস ইভেন দেয়ার মানে এখন আমি সাসপিশিয়াস ছিলাম তোমার ব্যাপারে, কিন্তু তুমি তোমার ওয়াইফ আর চিলড্রেনকে এরকম তাড়াহুড়ো করে রেখে কেন চলে এলে? ইউ অ্যাবান্ডন্ড দোজ টু হুম ইউ উড বি বাউন্ড বাই স্ট্রংগেস্ট টাইজ অফ লাভ উইদাউট লিভ টেকিং, তাদেরকে কিছু না বলে পালিয়ে এলে, তাদের সাথে তোমার স্ট্রংগেস্ট টাইজ অফ লাভ থাকার কথা। আই বেগ ইউ, ডু নট লেট মাই সাসপিশনস বি ডিসঅনার টু ইয়োর সেলফ, আমার সন্দেহ যেন তোমার ডিসঅনার না হয়ে ওঠে। ইট ইজ সিম্পলি আ মেজার অফ মাই ওন সেফটি, এটা আমার শুধুই সেফটি দিচ্ছে, মানে সেফটির একটা মেজার। ইউ মে বি পারফেক্টলি অনারেবল হোয়াট এভার মাই সাসপিশনস আর। যে কেন জিজ্ঞেস করছে ম্যালকাম ম্যাকডাফকে যে কেন তুমি তোমার ওয়াইফ আর চিলড্রেনকে ছেড়ে চলে এলে, আর আমার কথায় কিছু মনে করো না, আমার উপর তোমার
মানে ডিসঅনার ব্রিদিং ফেয়ারওয়েল, এটা বুঝতে পারা যাচ্ছে, এইটা মানা পাওয়া যাচ্ছে না যে বাট মাইন ওন সেফটিজ ইউ মে বি রাইটলি জাস্ট হোয়াট এভার আই শ্যাল থিঙ্ক। হ্যাঁ, আমি আমার সেফটির কথা ভাবছি বলেই তোমাকে সন্দেহ করছি, তাই তুমি, আমি তোমাকে যাই বলি না কেন, তুমি যদি ভালো হও, তুমি যদি অনেস্ট হও, তাহলে সেটার উপর ইট উইল নট মেক এনি ডিফারেন্স, But I সেটার। beg you don't take my suspicion as an insult. হ্যাঁ, আই বেগ ইউ ডু নট টেক মাই সাসপিশন অ্যাজ মাই ইনসাল্ট, আমার Just have to protect myself. আই জাস্ট হ্যাভ টু প্রোটেক্ট মাই সেলফ, আমার সাসপিশনটাকে ইনসাল্ট হিসেবে নিও না, আমাকে নিজেকে তো প্রোটেক্ট করতে হবে, তাই আমি সাসপিশিয়াস আইজ নিয়ে তোমায় দেখে ফেলেছি। এবার ম্যাকডাফ, ব্লিড ব্লিড পুয়ার কান্ট্রি, গ্রেট টাইরানি লে দাও দাই বেসিস শিওর, ফর গুডনেস ডেয়ার নট চেক দি ওয়ার দাও দাই রংস, দ্য টাইটেল ইজ অ্যাফিড, fare thee well, Lord. I would not be the villain that thou think'st, for the whole space that's in the tyranny's grasp, and the reach is to boot. এই বলছে ব্লিড ব্লিড পুয়ার কান্ট্রি, গ্রেট টাইরানি ক্যান রিমেইন সেফলি বিকজ ভার্চু দে আর নট অপোজিট, যে রিমেইন টায়রানি যেন, যেটা একটা সেই ব্লিড ব্লিড পুয়ার কান্ট্রি, টায়রানি ক্যান, এটা খুব দুঃখ পেয়ে বলছে যে টায়রানি ক্যান রিমেইন সেফলি, টায়রানি বেশ গর্বের সহিত সেফলি থাকতে পারে, কারণ ভার্চিউ ডাজ নট অপোজিট, মানে ভার্চিউ ম্যালকামকে ভার্চুয়াস বলছে, সে তো তোমাকে অপোজ করছে না। টায়রানি ইজ রিপ্রেজেন্টেড বাই মাকবেথ, আর virtue is represented by Malcolm here. Spoken my background to Malcolm, it captures their despair over Scotland's suffering and moral decay. হ্যাঁ, Macduff expresses his despair over Scotland's suffering and moral decay under Macbeth's tyrannical rule or by despotic rule. Where Macduff has personified Scotland. Macduff has Visualize Scotland as a bleeding, mutilated body. Macduff has personified Scotland as a bleeding, mutilated body. The repetition of bleed. The reputation of bleed, bleed, poor country. Highlights the relentless violence brought on by Macbeth's ambition. Highlights the relentless violence caused by Macbeth due to his Highlights the relentless violence brought on by Macbeth due to his ambitious nature. হ্যাঁ, তারপর Macduff expresses frustration Macduff expresses frustration that Macbeth's reign is so oppressive. Macbeth's reign is so oppressive that Goodness dare not check thee. Meaning, গুডনেস দে আর নট চেক দি, মানে কোনো কিছু ভালোই তাকে থামাতে পারছে না। the virtues are too afraid or useless to fight back. হ্যাঁ, ভার্চু ইজ টু হোপলেস অ্যান্ড afraid to fight back the tyrannical rule of Macbeth. Malcolm feels terrible vices to test Macduff's true loyalty. Malcolm Feels Malcolm feigns terrible vices terrible vices to test Macduff's true loyalty to Scotland. to test Macduff's true loyalty to Scotland, মানে ম্যাকডাফ ম্যালকাম ফেইন করছে terrible vices to test the The true loyalty of Macduff true loyalty of Macduff towards Scotland. towards Scotland. It pushes Macduff to his breaking point, It pushes Macduff to his breaking point, proving his patriotism to
him his patriotism, proving his patriotism, proving his patriotism and desire for just leadership. and a desire for just leadership. কে প্রুফ করতে চাইছে? ম্যাকডাফ। Tyranny can swear its stolen crown. Tyranny মানে Macbeth can swear wear his stolen crown মানে tyranny Macbeth tyranny is the word tyranny represents Macbeth. দিয়ে কি বলছে tyranny can wear his stolen crown মানে Macbeth তো জোর করে ছিনিয়েছে ক্রাউনটা, তাই ও বলছে যে টায়রানি বা Macbeth নিজের স্টোলেন ক্রাউনটা পরে থাকতে পারে। ফেয়ার ইউ ওয়েল লর্ড, ये मैकडाफ मैलकम के बोलছে farewell, I do not wish to be the villain that you may think, for the whole dominion that is under the tyrant's power as well as the wealth from the eastern countries. এই যে অ্যাফিড, এই যে আছে না এই কথাটা, দ্য টাইটেল ইজ অ্যাফিড মানে এই টাইটেলটা লিগালি সিলড। Here Macduff bitterly means Here Macduff bitterly means that Macbeth's illegitimate title to the Scottish throne Macbeth's illegitimate title to the Scottish throne is now legally sealed and recognized. and is now legally sealed and recognized মানে যতই ছিনিয়ে টাইটেলটা নিয়ে নিক না কেন ওটা কিন্তু এখন সিলড আর রেকগনাইজড সবার কাছে সেই টাইটেলটা। Farewell or মানে Macduff abruptly bids Malcolm হ্যাঁ ম্যাকডাফ abruptly bids Malcolm fair মানে গুড বাই out of sheer disappointment. out of sheer disappointment, Declaring he would rather die declaring that he would rather die than be the kind of cowardly villain than be the kind of cowardly villain that Malcolm seemingly assumes he is. that Malcolm seemingly assumes he is মানে ম্যালকম তো ম্যাকডাফকে ভিলেন মনে করছে, তাই ও বলতে চাইছে আমি মরে যাব সেও আচ্ছা, তবু তোমার ভাবনা অনুযায়ী ভিলেন আমি হয়ে উঠবো না। এবার ম্যালকম, বি নট অফেন্ডেড, I speak not as in absolute fear of you. I think our country sinks beneath the yoke. It weeps, it bleeds, and each new day a gash, gash, is added to her wounds. I think withal there would be hands uplifted in my right, and here from gracious England have I offered of God goodly thousands for all this, where I shall tread upon the tyrant's head or wear it on my sword, yet my poor country shall have more vices than it had before, more suffer and more sundry ways than ever by him that shall succeed. কি বলতে চাইছে, ডোন্ট বি অফেন্ডেড, আই ডোন্ট স্পিক ইন অ্যাবসলিউট ফিয়ার অফ ইউ, আমি তোমাকে ভয় পাওয়াবার জন্য বা অপমান করার জন্য এগুলো কিছুই বলছি না, তাই অফেন্ডেড হয়েও না। আমাদের দেশটা কান্ট্রি সিন্স বিনিথ দ্য বার্ডেন অফ মকবেথস গভর্নেন্স, মকবেথের বার্ডেন নেতে কান্ট্রি পুরো আমাদের ডুবে আছে। ইট উইপস মানে কান্ট্রিটা কাঁদছে, ইট ব্লিডস মানে রক্তক্ষরণ হচ্ছে, অ্যান্ড ইচ নিউ ডে অ্যানাদার গ্যাশ ইজ অ্যাডেড টু হার উন্স, নতুন 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 মানে ইয়ে কি বলে জিএসএইচ উন্ড তৈরি হচ্ছে কান্ট্রির গায়ে। আই অলসো থিঙ্ক দ্যাট দেয়ার উড বি হ্যান্ডস রেইজড ইন মাই সাপোর্ট, আমি জানি আমার সাপোর্টেও কেউ কেউ আছে। দ্য কাইন্ড হার্টেড কিং অফ ইংল্যান্ড হ্যাজ অলরেডি অফার থাউজেন্ডস অফ মেন টু হেল্প মি, কাইন্ড হার্টেড কিং ইংল্যান্ডের তারা হাজার হাজার লোককে দিয়ে দিয়েছে আমায় সাহায্য করার জন্য। only for all this, when I shall tread upon the tyrant's head or carry his slain head on my sword, my poor country shall still have more evil practices than it had before, more suffering and in more ways than ever before by man who shall succeed the king. Malcolm compares Scotland to a beast of burden like an ox, to a beast of burden like an ox, being weighed down and oppressed being weighed down and oppressed by the wicked pain of a yoke.
বাই দ্য উডেন ফ্রেম অফ আ ইয়োক, ওই একটা ঘাড়ে একটা ডান্ডার মতো দেয়া থাকে বিস্ট অফ বার্ডেনের, সেইটা বলছে যে কান্ট্রিটা সেইটার দ্বারা অপ্রেসড বাই দ্য উডেন ফ্রেম অফ দ্য ইয়োক। তারপরের মানেটা কি এই যে when I shall tread upon the tyrant's head or wear it on my sword, yet my poor country shall have more vices than it had before, more suffer and more sundry ways than ever by him that shall succeed. বল। Malcolm is expressing his fear Malcolm is expressing his fear that even if they successfully destroy the tyrant, আচ্ছা ইভেন ইফ দে সাকসেসফুলি ডিস্ট্রয় দ্য টায়ারেন্ট, যদি মকবেথকে ওরা মেরেও দেয়, এই যে ওয়েন আই শ্যাল ট্রিড আপন দ্য টায়ারেন্টস হেড, যদি স্টেপ আপন দ্য টায়ারেন্টস হেড মানে পা দিয়ে যদি টায়ারেন্ট হেডটাকে মারিয়েও দিই, যদি তরবারি দিয়ে তার টায়ারেন্টস হেডটা কেটেও দিই, মানে গলাটাকে কেটেও দিই মকবেথের, Scotland will suffer even more under the next ruler, মানে he said. ও স্কটল্যান্ড উইল সাফার ইভেন মোর আন্ডার দ্য নেক্সট রুলার, মানে নিজেকেই নিজে বলছে যে নিজে যদি রুলার হয় তাতেও স্কটল্যান্ড সাফারই করবে। এই টেস্ট স্ম্যাকডাফ by fabricating stories about by fabricating stories about his own extreme greed, lust, and utter lack of becoming races. of his extreme greed, lust, And utter lack of grace. আর ও আটার ল্যাক অফ গ্রেসেস। হ্যাঁ, এগুলো মিচিমিচি বলে বলে ম্যাকডাফের মানে অনেস্টি টেস্ট করছে ম্যালকাম। এবার ম্যাকডাফ, হোয়াট শুড হি বি, হু উড বি, হু উড হি টার্ন আউট টু বি, যে ম্যাকবেথ কি হয়ে উঠবে, ম্যালকাম বলছে, মানে ম্যাকডাফ জিজ্ঞেস করছে ম্যাকবেথ কি হয়ে উঠবে বলে তোমার মনে হয়, ম্যালকামকে জিজ্ঞেস করছে। It is myself I mean, in whom I know all the particulars of vice so grafted that, ম্যালকাম নিজেকেই নিজে বলছে যে আমার মধ্যে এত ভাইস আছে যে that when they shall be opened black Macbeth will seem as pure as snow, আমার মধ্যে এত ভাইসেস আছে যে যখন সেগুলো খুলবে তখন ব্ল্যাক ম্যাকবেথও স্নোয়ের মতো সাদা লাগবে। and the poor state esteem him as a lamb being compared with my confineless arms, তখন দেশটাকে কান্ট্রিটাকে একটা ল্যাম্ব বলে নিরীহ বলে মনে করবে আমার আনলিমিটেড ইভেলের কাছে। ম্যাকডাফ, not in the legions of horrid hell can a devil more damned in evil to top Macbeth, not in the battalions of home, legions মানে battalions of home কি, battalions of horrid hell, যে সব ব্যাটালিয়ান হরিডেলের ক্যান কাম আর ডেভিল মোর অ্যাকমপ্লিশড ইন ইভেলস টু সারপাস মকবেথ, এটার মানে বোঝা যাচ্ছে না। ব্যাটালিয়নেও কেমন কোনো ইভেল নেই যে মকবেথের ইভেলগুলিকে আচ্ছা, মানে হ্যাভেনের ব্যাটালিয়নেও তত ইভেল নেই যত মকবেথের ইভেল গিরিকে ছাপিয়ে যেতে পারবে, যে নট ইন দ্য ব্যাটালিয়ন্স অফ হরিডেল ক্যান কাম আর ডেভিল মোর অ্যাকমপ্লিশড, কোনো ব্যাটালিয়ন অফ হরিড হেলেও এমন কোনো একটা ডেভিল নেই যে মোর অ্যাকমপ্লিশড ইন ইভেল, যে ইভেল কাজে মোর অ্যাকমপ্লিশড টু সারপাস মকবেথ, মকবেথকে টপকে যাওয়ার জন্য। ম্যালকাম, I grant him bloody, luxurious, avaricious, false, deceitful, sudden, malicious, smacking of every sin that has a name, but there is no bottom, none, in my voluptuousness and my desire. All continent impediments would overbear that did oppose my will. Better Macbeth
than such a one to reign. কি বলছে? I will grant you he is bloodthirsty, lustful, greedy, false, deceitful, violent, malicious, indulging in everything that has a name. বলছে ম্যালকম মাকবেথকে নিয়ে বলছে যে মাকবেথ হচ্ছে ভায়োলেন্ট, ম্যালিশিয়াস, গ্রিডি, ব্লাডথার্স্টি, ফলস, ডিসিটফুল, লাস্টফুল, ভায়োলেন্ট, malicious, indulging in everything that has a name. He বলছে I will grant you he is bloodthirsty. কি বলছে? I will grant him bloody, মানে আমি তাকে বলবো, মানে ম্যালকম বলছে ম্যাকবেথ সম্পর্কে যে হি ইজ ব্লাডথার্স্টি, লাস্টফুল, গ্রিডি, ফলস, ডিসিটফুল, violent, malicious, indulging in every sin that has a name. Only there is no bottom, none in my own evils, and my desire would overcome all restraining limits that did oppose my will. It is better that Macbeth should reign over Scotland than such a man as me. So Malcolm, in my voluptuousness and my desire, all continent impediments would overbear that did oppose my will. Better Macbeth than such a one to reign. তো ম্যালকম বলছে যে মাকবেথ যতই ব্লাডি, লাক্সুরিয়াস, অ্যাভারিশাস, ফলস, ডিসিটফুল, সাডেন, ম্যালিশাস, স্ম্যাকিং অফ এভরি সিন হোক না কেন, বাট দেয়ার ইজ নো বটম, নান ইন মাই ভোলাপচুয়াসনেস, আমার মানে লাস্ট বা ভোলাপচুয়াসনেসের কোনো সীমা নেই, অতল, নো বটম মানে যার তল নেই। All continent impediments would overbear that did oppose my will. Better Macbeth than such a one to reign. তো আমার all my desire would overcome all restraining limits that did oppose my will. It is better that Macbeth would reign over Scotland. না বলছে আমার থেকে মাকবেথও ভালো, আমি যেরকম হয়ে যাচ্ছি তার চেয়ে মাকবেথও ভালো, তাই আমার চেয়ে ওই রেইন করুক বরঞ্চ স্কটল্যান্ড। ম্যাকডাফ, boundless impermanence in nature is a tyranny. It hath been the untimely emptying of the happy throne and fall of many kings. But fear not yet to take upon you what is yours. You may convey your pleasures in a spacious plenty and yet seem cold the time you may so hoodwink. কি বলছে? আনরেস্ট্রেইনড সেলফ ইন্ডালজেন্স, মানে ম্যাকডাফ বলছে ইজ ইন ম্যানস ক্যারেক্টার ইজ আ টায়ারানি, কোনো মানুষের মধ্যে আনরেস্ট্রেইনড মানে সীমাহীন, মানে সীমাহীন না, আনরেস্ট্রেইন মানে যাকে রেস্ট্রিক্ট করা যায় না, বাউন্ডলেস, সেলফ ইন্ডালজেন্স মানে অতিরিক্ত সেলফ ইন্ডালজেন্সই একটা ম্যানস ক্যারেক্টারের টায়ারানি এনে দেয় বা একটা ম্যানকে টায়ারানিক্যাল বানিয়ে দেয়। ইট হ্যাজ caused the untimely murder of Duncan. এই টাইপের জিনিস আনটাইমলি মার্ডার অফ ডানকান এনে দিয়েছে, অ্যান্ড ফল অফ মেনি কিংস, এবং বহু রাজার মানে পতন ঘটিয়েছে। এই আনরেস্ট্রেইনড সেলফ ইন্ডালজেন্স ইন ম্যানস ক্যারেক্টার ইজ আ টায়ারানি. ইট হ্যাজ কজড আনটাইমলি মার্ডার অফ ডানকান অ্যান্ড ফল অফ মেনি কিংস, এবং বহু রাজার পতন। Only don't be afraid to take upon you what is yours. শুধু ভয় পেও না। ম্যাকডাফ বলছে কি ম্যালকামই তো, ম্যালকাম অ্যান্ড ডোনাল্ড বেইন আর দ্য টু
sons of Duncan and Malcolm is the elder son. তো সেই জন্য বলছে তুমি যেহেতু এই থ্রোনটার উত্তরাধিকারী তাই তুমি এটা নিতে কিন্তু দ্বিধাবোধ করো না, ডোন্ট বি অ্যাফ্রেড টু টেক আপন ইউ হোয়াট ইজ yours. You may secretly enjoy your pleasures in full measure. তুমি সমস্ত মানে প্লেজার এনজয় করতে পারো কমপ্লিটলি and present an appearance of goodness to the outside world, এবং নিজের মানে নিজেকে বাইরের পৃথিবীর কাছে দেখাও যে তুমি কত ভালো, and yet seem cold when you wish to, এবং দেখাও যে তোমার কিছু যায় আসে না, you may seem cold when you wish to. You may secretly enjoy your pleasure in full measure, মানে secretly you can enjoy your full measure and present an appearance of goodness, এবং appearance of goodness দেখাতে পারো, ম্যাকডাফ ম্যালকামকে বলছে, to the outside world and yet seem cold when you wish to, এবং বাইরে মানে you can be hot from inside but show you can be lusty, you can be voluptuous from inside but you can show to the rest of the world that you are good. Malcolm, with this there grows in my, এটা ম্যাকডাফ ম্যালকামকে বললে, এবার ম্যালকাম বলছে with this there grows in my most ill composed affection such a stanchless avarice that were I king I should cut off the nobles for their lands, desire his jewels and this other's house, and my more having would be as a source to make me hunger more than I should forge quarrels unjust against the good and loyal, destroying them for wealth. Malcolm, with this there grows in my most ill composed affection such a stanchless avarice that were I king, I should cut off the nobles from their lands, desire his jewels and this other's house, and my more having would be as a source to make me hunger more that I should forge quarrels unjust against the good and loyal, destroying them for wealth. এবার ম্যালকাম কি বলছে, ম্যালকাম ডোনাল্ড বেরেন ম্যালকাম মানে ম্যালকাম ইজ কন্টিনিউয়াসলি trying to test Macduff by feigning to be bad, a bad soul. Normally what human beings do, human beings feign goodness, but here quite contrary to everybody's expectation, Malcolm, or quite contrary to what generally happens, Malcolm is continuously projecting himself to be an evil character in front of Macduff to test Macduff's honesty. Malcolm, with this there grows in my unbalanced disposition such unquenchable greed, আমার প্রচন্ড unquenchable greed আছে, লোভ, that if I were king I should seize the nobles' lands, desire their jewels and their houses, and my wanting to have more would be a motive to desire more, that I should start unfair quarrels against the good and loyal, destroying them for wealth. এবারও বলছে আমি যদি রাজা হই তাহলে আমি নোবেলদের ল্যান্ড সিজ করে নেব, ডিজায়ার দেয়ার জুয়েলস, তাদের জুয়েলস কেড়ে নেব, দেয়ার হাউসেস, তাদের ঘর কেড়ে নেব, মাই ওয়ান্টিং টু হ্যাভ মোর উড বি আ মোটিভ টু ডিজায়ার মোর, আরও চাওয়া মানে
আরো আরো আমার চাহিদা বাড়বে, দ্যাট আই শুড স্টার্ট আনফেয়ার কোয়ারেলস against the good and loyal, destroying them from well. যত গুড যত লয়াল তাদের কাছ থেকে তাদের সাথে আনওয়ান্টেড আনফেয়ার কোয়ারেলস জুড়ে দেবো। এগুলো বলছে নিজের সম্পর্কে, মানে নিজেকেই নিজে ক্রিটিসাইজ করছে। হি ইজ ডেলিবারেটলি প্রজেক্টিং হিমসেলফ টু বি আ ভেরি ব্যাড পার্সন, a very unscrupulous person, just to test what Macduff does. Macduff, this avarice seeks deeper, grows with more pernicious root than summer seeming last, and it hath been the sword of our slain kings, yet do not fear. Scotland hath poisons to fill up your will of your mere own. All these are portable with other graces weighed. So Macduff says, this scene of greediness digs in deeper. এই যে লোভ এটা আরো ডিপার যায়, grows with more dangerous root, আরো বাড়ে সময়ের সাথে সাথে, দেন শর্ট লিভড লাস্ট, এত শর্ট লিভড এই লাস্ট থাকে না, দিনকে দিন লাস্ট বাড়ে। অ্যান্ড ইট হ্যাজ বিন দ্য রুইন অফ আ স্লেইং কিংস, এবং এইভাবেই যারাই মারা গেছে তারাই মানে বিভিন্ন এইভাবেই তারাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, মারা গেছে, লোকের ক্ষতি হয়েছে যত রাজা। স্টিল ডোন্ট বি অ্যাফ্রেড, স্কটল্যান্ড হ্যাজ হারভেস্টস এনাফ to satisfy you, as everything there is your very own. All these vices are endurable when balanced against other good qualities. বলছে ডোন্ট বি অ্যাফ্রেড, স্কটল্যান্ড হ্যাজ হারভেস্টস এনাফ টু স্যাটিসফাই ইউ। হারভেস্ট মানে কি? হারভেস্ট অফ দ্য ল্যান্ড মানে ফসল, মানে স্কটল্যান্ড হ্যাজ এনাফ রিচেস, এনাফ সোর্সেস টু স্যাটিসফাই ইউর ডিজায়ার। আর তোমার যতগুলো ভাইস আছে ভার্চুর কাছে, ভার্চু আছে, তো তো দুটো মিলিয়ে ব্যালেন্সড হয়ে যাবে, যে অল দিস ভাইসেস আর endurable when balanced against other good qualities. Malcolm, but I have none. The king becoming graces as justice, verity, temperance, stableness, bounty, perseverance, mercy, lowliness, devotion, patience, courage, fortitude. I have no relish of them, but abound in the division of each several crime, acting it many ways. Nay, had I power, I should pour the sweet milk of concord into hell, uproar the universal peace, confound all unity on earth. তো ম্যালকাম বলছে বাট আই হ্যাভ নান, আমার কিছুই নেই, আমার কোনো ভার্চুই নেই। আবার ও বলছে ওর ভার্চু নেই। আই হ্যাভ নো নলেজ অফ দ্য কিং বিকামিং ভার্চুস such as justice, truthfulness, self control, consistency of character, generosity, perseverance, mercy, humility, devotion, patience, courage, fortitude, কিছুই নেই। On the contrary, I am possessed of all kinds of vices. তার বদলে আমার এক গাদা vices আছে। Acting in many ways. No, if I had power, I should pour the sweet milk of concord into hell, disturb the universal peace, confuse all unity on earth. বলছে আমার এই যে আমার কোনো ভার্চুই নেই, যেমন নলেজ অফ কিং বিকামিং ভার্চুস, যেমন জাস্টিস, সেন্স অফ জাস্টিস নেই, ট্রুথফুলনেস নেই, সেলফ কন্ট্রোল নেই, কনসিস্টেন্সি অফ ক্যারেক্টার নেই, জেনারোসিটি নেই, পার্সিভারেন্স নেই, মার্সি নেই, হিউমিলিটি নেই, ডিভোশন নেই, পেশেন্স নেই, কারেজ নেই, ফর্টিটিউড নেই, কোনোটাই নেই। I am possessed of all kind of vices, acting it in many ways.
No, if I had power, I should pour the sweet milk of concord into hell. আমার কাছে যদি ক্ষমতা থাকতো তাহলে সুইট মিল অফ কনকর্ড সেটাকেও আমি হেলে ঢেলে দিতাম। ডিস্টার্ব দ্য ইউনিভার্সাল পিস, কনফিউজ অল ইউনিটি অন আর্থ। সমস্ত পৃথিবীর ইউনিটিকে নষ্ট করে সব কিছু ধ্বংস করে দিতাম ভালোকে। ম্যাকডাফ, ও স্কটল্যান্ড, স্কটল্যান্ড, ম্যাকডাফ বলছে স্কটল্যান্ড। If such a one be fit to govern, speak, I am as I have spoken. Malcolm বলছে, if there is any one fit to govern, speak, I am as I have spoken. বলছে যে কেউ যদি কেউ ফিট আছো গাভার্ন করার জন্য তাহলে করো। ম্যাকডাফ, ফিট টু গাভার্ন? No, not to leave, O nation, miserable with an untitled tyrant, bloody sceptred, when shalt thou see thy welcome days again, since that the trust issue of thy throne by his own interdiction stands accused, and does blaspheme his breed, thy royal father was a most saint king, the queen that bore thee, oftener upon her knees than on her feet, died every day she lived. Fare thee well, here evil, these evils thou repeatest upon thyself, have banished me from Scotland. O my breast, thy hope ends here. এইবার বলছে fit to govern, no, he is no, not even। এবার ম্যাকডাফ বলছে আহ, if there is anyone fit to govern, speak, I am as I have spoken। বলছে আমি তা, এবার ম্যালকাম ঢং করে বলছে আমি ফিট তাহলে গাভার্ন করতে। তখন ম্যাকডাফ বলছে না না, এই লোক ফিট টু গাভার্ন নয়, এই লোক ইভেন নট ফিট টু লিভ, এরকম লোক তো বেঁচে থাকারও যোগ্য নয়। ও নেশন মিজারেবল উইথ অ্যান ইললেজিটিমেট টায়ারান্ট হোল্ডিং দ্য স্কেপটার থ্রু ব্লাডশেড। বলছে এরকম একটা ও নেশন, একটা ইললেজিটিমেট টায়ারান্ট স্কেপটার ধরে রেখেছে থ্রু ব্লাডশেড। ওয়েন শ্যাল ইউ সি ইউর হোলসাম ডেজ অ্যাগেইন, কবে তুমি তোমার হোলসাম ডেজ আবার দেখতে পাবে। সিন্স দ্যাট দ্য টায়ার্ড ট্রুয়েস্ট হেল heir to your throne, টুয়েস্ট heir to your throne কে দেখতে পাবে। by his own admission stands cursed and slanders his own royal blood, নিজের রয়্যাল ব্লাডকেই যে কার্স করে, স্ল্যান্ডার করে। your royal father was a most saint সেইন্টেড কিং, তোমার বাবা একজন এত ভালো সেইন্টের মতো রাজা ছিল। দ্য কুইন উই গেভ ইউ বার্থ অফেন অফেনার আপন হার নিজ ইন প্রেয়ার দেন অন হার ফিট, বারবার তাকে প্রে করতে দেখা যেত। এভার লিভড এভরি ডে অ্যাজ ইট ওয়ার হার লাস্ট ডে, প্রত্যেকটা দিন খুব হাম্বলি বাঁচত। Fare you well, these evils you told me about yourself mean that I have no hope now of returning to Scotland. Oh my heart, your hope ends here. এবারও বলছে যে আমার আর স্কটল্যান্ডে ফেরারও ইচ্ছে নেই, এইরকম স্কটল্যান্ডের অবস্থা, আমার যেন জীবনটা এখানেই শেষ হয়ে যায়। এইবার Malcolm, Macduff, this noble passion, child of integrity, hath my soul. White the black scruples reconciled my thoughts to thy good truth and honor. Devilish Macbeth, by many of these strains, hath sought to win me into his power, and modest wisdom plucks me from over credulous haste. But God above did between thee and me.
For even now I put myself to any direction and unspeak mine own detraction. Here abjure the taints and blames I laid upon myself. For strangers to my nature I am yet unsure to love I never was forsown, scarcely have coveted what was mine own. At no time broke my faith, would not betray the devil to his fellow and delight no less in truth than life. My first false speaking was this upon myself. What I am truly is thine and my poor countries to command, whither indeed before thy here approach old Seward with 10,000 warlike men, already at a point, was setting forth. Now we will together, and the chance of goodness be like our wanted quarrel. Why are you silent? এবার সম্ভবত ম্যাকডাফ বলবে যে এত চিন্তার কিছু নেই, আমি খারাপ মানুষ নই, সেটাই বলবে ম্যাকডাফ। হিজ আউটবার্স্ট ম্যালকাম বলছে, ম্যাকডাফ সরি ম্যালকাম বলবে এবার, ম্যালকাম ডোনাল্ড বেইন ওই ম্যালকাম বলবে। ম্যাকডাফ, this outburst of yours that evolves out of truth has wiped out sinister doubts from my mind and made me believe in your truth and honor. বলছে ম্যাকডাফ, তোমার এই যে আউটবার্স্ট, এটার থেকেই বোঝা যায় যে তুমি ভালো মানুষ, তুমি ট্রুথফুল, তুমি অনেস্ট। আমার সমস্ত যে ডাউট ছিল তোমার সম্পর্কে আর একটা কিচ্ছু রইল না। অ্যান্ড মেড মি বিলিভ ইন ইয়োর ট্রুথ অ্যান্ড অনার। ডেভিলিশ মকবেথ হ্যাজ সট টু উইন দ্য win me into his power by many of these thoughts. ডেভিলিশ মকবেথ তার দিয়ে তার খারাপ সব চিন্তা ভাবনা দিয়ে সবকিছু ধ্বংস করতে চেয়েছে। অ্যান্ড লিটল নলেজ কিপস মি ফ্রম হ্যাস্টি ওভার কনফিডেন্স ইন সামওয়ান। এই লিটল নলেজ কিপস মি ফ্রম মানে আমাকে সব কিছুর থেকে দূরে রাখে ফ্রম হ্যাস্টি ওভার কনফিডেন্স ইন সামওয়ান। অনলি গড অ্যাবাভ ডিল বিটুইন ইউ অ্যান্ড মি। যেন গডই যেন তোমার আমার মধ্যে মানে যাই ভুল বোঝাবুঝি আছে সব ঠিক করে দেয়। ফর ইভেন নাও আই পুট মাইসেলফ টু ইয়োর ডাইরেকশন অ্যান্ড টেক ব্যাক মাই own distraction of myself. Here renounce the accusations I laid upon myself as strangers to my nature. For even now I put myself মানে ও ওর কাছে সঁপে দিচ্ছে, ও যা পারবে করবে, এরকম একটা ব্যাপার। রিনাউন্স দ্য অ্যাকিউজিশনস আই লেড আপন মাইসেলফ, ওই যে অ্যাকিউজিশনগুলো আমি নিজের উপর দিয়েছিলাম ওগুলো সবই বাজে। আই এম স্টিল আননোন টু লাভ, আই হ্যাভ নেভার গন ব্যাক অন মাই ওয়ার্ড। আমি বোধহয় হি নেভার ফেল ইন লাভ এরকম কিছু বলতে চাইছে। আই হ্যাভ নেভার গন ব্যাক অন মাই ওয়ার্ড, আমি কখনো মানে কথা খেলাফ করিনি। স্কেয়ারসলি হ্যাভ ওয়ান্টেড হোয়াট ওয়াজ মাই ওন, নিজের যেটা প্রাপ্য সেটাও কখনো জোর দিয়ে চাইনি। অ্যাট নো টাইম ব্রোক আ প্রমিস, কখনো প্রমিস ভাঙিনি। উড নট বিট্রে দ্য ডেভিল টু হিজ ফেলো, এমনকি একটা ডেভিলকেও বিট্রে করবো না। অ্যান্ড ডিলাইট মোর ইন ট্রুথ দ্যান লাইফ, জীবনের থেকে বেশি বিশ্বাস করেছি সত্যকে, সবসময় সত্যকে মেনে চলেছি। মাই ফার্স্ট লাই এভার ওয়াজ দিস থিংস আই সেড অ্যাবাউট মাইসেলফ, যা যা নিজের সম্পর্কে বলেছি ওগুলো সবই মিথ্যা ছিল। হোয়াট আই অ্যাম ট্রুলি ইজ ইয়োর অ্যান্ড মাই পুয়ার কান্ট্রিজ টু কমান্ড। যা আমি তা তোমার আর তোমার দেশের জন্যই, আমি অন্য কিছুর জন্য না। where indeed before you came here old Seward, old Seward হচ্ছে আর্ল অফ নর্দাম্বারল্যান্ড, with 10,000 warlike men already at a point was coming to, ওই এক গাদা এখানে তুমি আসার আগে ওল্ড সিওয়ার্ড উইথ 10,000 ওয়ারলাইক মেন এখানে এসেছিল।
নাও উই উইল ফাইট টুগেদার, আমরা যুদ্ধ করব, অ্যান্ড দ্য চান্স অফ সাকসেস উইল বি লাইক আর নেসেসারি কোয়ারেল, হোয়াই আর ইউ সাইলেন্ট। দিয়ে বলছে যে চান্স অফ আর সাকসেস কোয়ারেলের মতোই, কোয়ারেলের মতোই, মানে নেসেসারি, প্রয়োজন। এবার বলছে তুমি চুপ করে আছো কেন? ম্যাকডাফ বলছে সাচ ওয়েলকাম অ্যান্ড আনওয়েলকাম থিংস অ্যাট ওয়ান্স ইট ইজ হার্ড টু রিকনসাইল। বলছে ওয়েলকাম আর আনওয়েলকাম অ্যাট ওয়ান্স আর হার্ড টু রিকনসাইল, এরকম বোঝা মুশকিল যে কোনটা সত্য আর কোনটা মিথ্যে এরকম হতে থাকলে। এবার ম্যালকাম বলছে ওয়েল উই শ্যাল স্পিক মোর অ্যাবাউট, ওয়েল মোর অ্যানন কামস দ্য কিং ফোর্থ আই প্রে ইউ। বলছে উই শ্যাল স্পিক মোর অ্যাবাউট ইট প্রেজেন্টলি, ইজ দ্য কিং কামিং আই বেগ ইউ। বলছে রাজা কি আসছে বলো, আর পরে আমরা না হয় এটা নিয়ে অনেক কথা বলবো। এখন এইবার ডক্টর হাজির হয়েছে, এন্টার আর ডক্টর। Doctor, "Aye, sir, there are a crew of wretched souls that stay his cure. Their malady convinces the great essay of art, but at his touch such sanctity hath heaven given his hand, they presently amend." So doctor বলছে yes sir, there is a group of wretched souls that wait for his healing touch. বলছে যে হ্যাঁ রাজা, ইজ দ্য কিং কামিং আই বেগ ইউ। বলছে হ্যাঁ এক গাদা রিচেড সোল অপেক্ষা করে আছে রাজার হিলিং টাচের জন্য। দেয়ার ইলনেস ব্যাফেলস দ্য বেস্ট এফার্টস অফ ফিজিশিয়ানস, তাদের অসুস্থতারা এত যে বেস্ট এফার্টস অফ ফিজিশিয়ানও ফেইল মেরে যাচ্ছে। দে ক্যান অনলি বি কিওর্ড বাই হিজ টাচ, সাচ ইজ দ্য স্যাংটিটি দ্যাট হ্যাভেন হ্যাজ গিভেন হিজ হ্যান্ড। বলছে সেই রাজার ছোঁয়ার জন্য মানুষ অপেক্ষা করছে, প্রচুর রেচের সোল, যাতে তারা খারাপ পরিস্থিতি থেকে কাটিয়ে ওঠে। ম্যালকাম, আই থ্যাংক ইউ ডক্টর। ম্যালকাম বলছে থ্যাংক ইউ। ম্যাকডাফ বলছে হোয়াট ইজ দ্য ডিজিজ হি মিনস, কোন অসুখের কথা বলছে? ম্যাকডাফ জিজ্ঞেস করছে কোন অসুখ। ম্যাকডাফ বুঝতেই পারছে না যে কোন অসুখ রে বাবা, যাতে হাত দিলেই একদম সব সেরে যাবে, রেচের সোলরা ওয়েট করছে। ম্যালকাম, it is called the evil, a most miraculous work in this good king, which often since my here remain in England I have seen him to do. Now he solicits heaven himself best knows, but strangely visited people, all swollen and their ulcers pitiful to the eye, the mere despair of surgery he cures, hanging a golden stamp upon their necks, put on with holy prayers and tea spoken to the succeeding royalty he leaves the healing benediction with this strange virtue. He hath a heavenly gift of prophecy, and sundry blessings hung about his throne that speak him full of grace. So Malcolm বলছে it is called the evil, a most miraculous work of this good king. বলছে ওটাকে ইভেল বলে, একটা মিরাকুলাস ওয়ার্ক অফ দিস গুড কিং, একটা মিরাকুলাস ওয়ার্ক এই ভালো রাজার করা, ভালো কাজ, মানে ভালো কাজ করেছে রাজা। where often since my stay in England I have seen him do. দিয়ে এই ম্যালকাম ম্যালকাম বলছে যে এই গুড কিং অনেক ভালো কাজ করেছে, বহু মানুষের উপকার করেছে। যে সিন্স মাই স্টে ইন ইংল্যান্ড আই হ্যাভ সিন হিম ডু, হিয়ার হি প্রেস ফর হেল্প ফ্রম হ্যাভেন, এখন সেও হ্যাভেনের কাছ থেকে সাহায্য চাইছে। অনলি হি নোজ বেস্ট বিকজ হি কিওরস স্ট্রেঞ্জার্স
অল সোলেন অ্যান্ড আলসেরাস, সেই সবাইকে সারিয়েছে, সোলেন আলসেরাস সব লোকজনকে। পিটিফুল টু দি আই অ্যান্ড উইথ নো হোপ অফ সার্জারি, যাদের কোনো মানে কোনো সার্জারি করেও যারা মানে রিকাভার করতো না তাদের, অ্যান্ড উইথ নো হোপ অফ সার্জারি বাই হ্যাঙ্গিং আ গোল্ডেন কয়েন অ্যাবাউট দেয়ার নেক্স, তাদের ঘাড় থেকে একটা গোল্ডেন কয়েন ঝুলতো, অ্যান্ড উইথ হোলি প্রেয়ার্স অ্যান্ড ইট ইজ সেড হি লিভস দ্য গিফট অফ হিলিং টু হিজ ডিসেন্ডেন্টস, এই গিফট অফ হিলিং তার ডিসেন্ডেন্টদের কাছে ছেড়ে গেছিল। উইথ দিস স্ট্রেঞ্জ ভার্চু হি হ্যাজ আ হেভেনলি গিফট অফ প্রফেসি, এই স্ট্রেঞ্জ ভার্চু দিয়ে তার ভার্চু আছে আর তার হেভেনলি গিফট অফ প্রফেসিও আছে, অ্যান্ড ভেরিয়াস ব্লেসিংস হ্যাং অ্যাবাউট হিজ থ্রোন, এবং অনেক ব্লেসিং তার থেকে মানে পাওয়া যায়, অ্যান্ড সে হি ইজ ফুল অফ হেভেনলি গ্রেস, এবং তার হেভেনলি গ্রেসও আছে। ম্যাকডাফ, হিয়ার হু কামস হিয়ার, ম্যাকডা বলছে কে এলো ওখানে, ম্যালকাম মাই মাই কান্ট্রিম্যান বাট ইয়েট আই নো হিম নট, আমারই দেশের লোক আর আমি চিনি না তাকে। ম্যালকাম অবাক হয়ে বলছে, ম্যালকাম বলছে, তখন ম্যাকডাফ বলছে এন্টার রস, এবার রস এসছে। ম্যাকডাফ তখন বলছে মাই এভার জেন্টল কাজেন ওয়েলকাম হিদার, মাই এভার জেন্টল কাজেন ওয়েলকাম, ম্যাকডাফ বলছে। তখন ম্যালকাম বলছে আই নো হিম নাও গো গুড গড, betimes remove the means that makes us strangers, ম্যালকাম বলছে আই ক্যান রেকগনাইজ হিম নাও গুড গড সুন উই শ্যাল রিমুভ দ্য কজ দ্যাট মেক্স আস স্ট্রেঞ্জার্স, আমরা আর একজন আরেকজনের কাছে স্ট্রেঞ্জার থাকবো না। রস বলছে স্যার আমেন। এখন ম্যাকডাফ বলছে স্ট্যান্ড স্কটল্যান্ড ওয়্যার ইট ডিড, ম্যাকডাফ বলছে ইজ দ্য সিচুয়েশন ইন স্কটল্যান্ড দ্য সেম, একই কি সিচুয়েশন স্কটল্যান্ডে? তখন রস বলছে অ্যালাস পুয়ার কান্ট্রি, ইট ইজ almost afraid to know itself. It cannot be called our mother, but our grave. তো স্কটল্যান্ডকে আর মা বলা যাবে না, আমাদের গ্রেভ বলতে হবে। গ্রেভিয়ার্ড আর কি, ফেয়ার নাথিং বাট হু নোজ নাথিং ইজ ওয়ান সিন টু স্মাইল where sighs and groans and shocks that rent the air and made not marked where violent sorrow seems a modern ecstasy, the dead man's knell is there scarce asked for, who and good men's lives expire before the flowers in their caps, dying or ere they sicken. তো কি বলছে, alas poor country, it is so terror stricken that it hardly knows itself, যে poor country, রস বলছে হায় হায় poor country, নিজেকেই নিজে চেনে না। It cannot be called our mother, only our grave, এই দেশকে আর আমাদের মাদার বলা যায় না, আমাদের গ্রেভিয়ার্ড বলতে হয়। It is a place where only those who do not know what is happening around them can smile. এটা এমন একটা জায়গা উঠেছে যেখানে মানুষ কি হচ্ছে বুঝতে পারছে না, তারাই একমাত্র হাসতে পারবে। Why sighs and groans and shocks that tear at the air are made not noticed, where violent sorrow seems a commonplace emotion, যেখানে হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং অ্যারাউন্ড দেম ক্যান স্মাইল, কারণ দোজ উইচ ইজ আ প্লেস, বলছে এটা এমন একটা জায়গা ওয়ার অনলি দোজ হু ডু নট নো হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং, যারা একমাত্র তারা যারা কিছুই জানে না চারিদিকে কি হচ্ছে তারাই হাসতে পারবে। where sighs and groans and shocks that tear at the air, sighs groans shocks, সে তারাই খালি আওয়াজ পাবে। আর made not noticed, where violent sorrow seems a commonplace emotion, যেখানে ভায়োলেন্ট সরোটাই হচ্ছে একটা সাধারণ মানে সরোটাই হচ্ছে একটা কমন ইমোশন, আর কোনো ইমোশনাল দেখতে পাওয়া যায় না, শুধুই দুঃখ দেখতে পাওয়া যায়। নো ওয়ান হার্ডলি আস্কস হু দ্য ডেড ম্যানস নেল ইজ ফর, কেউ এটাও জিজ্ঞেস করে না যে ডেড ম্যানস নেলটা কিসের জন্য। অ্যান্ড গুড মেন্স লাইফস এক্সপায়ার বিফোর দ্য ফ্লাওয়ার্স
in their caps এবং good men's lives expire করে যায় expire before the flowers in their caps ক্যাপে ফ্লাওয়ার লাগার আগেই এক্সপায়ার করে যায় গুড মেন ডাইং বিফোর দ্য ফ্লাওয়ার শো সাইন্স অফ সিকনেস এবং ফ্লাওয়ারগুলো মৃত্যুর সাইন দেখাবার আগেই মরে যায় ম্যাকডাফ ও রিলেশন টু নাইস অ্যান্ড ইয়েট টু ট্রু বলছে সত্যি এত ফুল অফ এত সত্যি এই কথাগুলো ম্যাকডাফ বলছে তখন ম্যালকাম বলছে হোয়াটস দ্য নিউয়েস্ট গ্রিফ ম্যালকাম বলছে এরপর লেটেস্ট কজ অফ গ্রিফটা কি রস এবার বলছে দ্যাট অফ অ্যান আর্টস ইজ ডাথ হিজ দ্য স্পিকার each minute teams a new one. Ross বলছে the news accuses the speaker. Each minute turns up a new one. There each minute brings forth new calamities of tale. That reporter of a tale that is only 1 hour old is ridiculed for giving stale news. বলছে এত খারাপ খারাপ ঘটনা ঘটে যাচ্ছে যে 1 ঘন্টা পর রিপোর্টার এসে বললে যেন মনে হচ্ছে খবরটা বাসি ম্যাকডাফ হাউ ডাজ মাই ওয়াইফ এইবার ম্যাকডাফ জিজ্ঞেস করছে আমার বউ কেমন আছে ওয়াই ওয়েল রস বলছে ম্যাকডাফ অ্যান্ড অল মাই চিলড্রেন রস উত্তর দিচ্ছে ওয়েল টু তারাও ভালো আছে মিথ্যে কথা বলে দিল ম্যাকডাফ দ্য টায়ারেন্ট হ্যাজ দ্য টায়ারেন্ট হ্যাজ নট বার্ড অ্যাট দেয়ার পিস টায়ারেন্টটা তাদের শান্তি নষ্ট করে দেয়নি মানে মকবেথ এই যে দ্য টায়ারেন্ট হ্যাজ নট টেকেন অ্যাকশন আগেইনস্ট দেম রস নো দে ওয়ার ওয়েল অ্যাট পিস ওয়েন আই ডিড লিভ দেম তারা শান্তিতেই ছিল ওই যে রস বলতে গেছিল না ওর কাজিনকে সেটাই বলছে ওরা ভালোই ছিল যখন আমি তাদেরকে খবর দিতে গেছিলাম ম্যাকডাফ বি নট নিগার্ড অফ ইউর স্পিচ হাউ গোজ বলছে ডোন্ট মাইস ওয়ার্স হাউ ইট ইজ গোয়িং রস when I came hither to transport এবার রস বলছে when I came hither to transport the tidings which I have heavenly borne there ran a rumor of many worldly fellows that were out which was to my belief witnessed the rather for that I saw the tyrant's power afoot now it is the time of help your eye in Scotland would create soldiers make our women fight to doff their dire distress এবার রস বলছে when I came here to bring the news which I have done with a heavy heart there ran a rumor of many good men rising in rebellion against the king which I know to be true because I myself saw Macbeth's men marching বলছে যখন আমি এলাম তখন একটা রিউমার চলছিল যে কিং আবার কার কার বিরুদ্ধে গুড মেনের বিরুদ্ধে রেবেলিয়ান তৈরি করেছে আর মাকবেথের লোকজন মার্চ করে যাচ্ছিল নাও ইজ দ্য টাইম ফর হেল্প এটা এবার আমার এই স্কটল্যান্ডকে বা স্কটল্যান্ডের মানুষকে বাঁচাবার সময় ইট ইউ কুড বি ইফ ইউ কুড বি প্রেজেন্ট ইন স্কটল্যান্ড ইট উড ট্রান্সফর্ম অর্ডিনারি পিপল ইন্টু সোলজার্স তুমি যদি স্কটল্যান্ডে থাকতে রস ম্যালকাম এই ম্যাকডাফকে বলছে যে তুমি যদি থাকতে ম্যাকডাফকে সব এই কথাগুলো বলছে তাহলে তুমি সাধারণ মানুষকেও অর্ডিনারি মেনকেও সোলজিয়ার বানিয়ে দিতে ইভেন টার্নার উইমেন ইন্টু সোলজার্স উইমেনদেরও সোলজার বানিয়ে দিতে টু এসকেপ দ্য পিটিফুল মিজারিজ এবার ম্যালকাম বলছে বি ইট দেয়ার কমফর্ট উই আর কামিং হিদার gracious England hath lent us good seaward and 10,000 men an older and a better soldier none the Christendom gives out বলছে let it be their comfort that we are coming there চিন্তা করো না আমরা যাচ্ছি ওখানে ইংল্যান্ডে এই স্কটল্যান্ডে গ্রেসিয়াস ইংল্যান্ড হ্যাজ লেন্ট আস গুড সিওয়ার্ড অ্যান্ড 10,000 মেন বোধহয় ইংল্যান্ডের রাজা ওদেরকে গুড সিওয়ার্ড দিয়েছে SIWARD সিওয়ার্ড দিয়েছে একজন আর 10,000 সৈন্য দিয়েছে হি ইজ
an older or a better soldier than the Christian empire ever produced. বলছে খুব ভালো সোলজিয়ার, খ্রিস্টান এম্পায়ার যতগুলো সোলজিয়ারকে এভার প্রডিউস করেছে তার মধ্যে এ বেস্ট সোলজার। রস, would I could answer this comfort with the like, but I have so words that would be howled out in the desert air where hearing should not latch them. বলছে I wish I could give you a similar comfortable news, but I have words that would be shouted out into the desert and where no human ear could catch them. রস এবার বলছে যে তুমি যেমন বলছো যে তুমি গিয়ে বাঁচাবে, ভালো করবে, 10,000 সৈন্য আছে, একটা গুড সিওয়ার্ড আছে, একটা হি হি ইজ অ্যান ওল্ডার অর আ বেটার সোলজার দ্যান দ্য খ্রিস্টান এম্পায়ার এভার প্রডিউসড, এইসব অ্যাজ গুড সিওয়ার্ড। সিওয়ার্ড বোধহয় একটা লোকের নাম। তা সেই বেস্ট সোলজার খ্রিস্টান এম্পায়ার মানে বেটার সোলজার দ্যান দ্য খ্রিস্টান এম্পায়ার এভার প্রডিউস, বোধহয় ও কথাই বলছে। যাই হোক, তো এইসব যে তুমি কথা দিয়ে বললে যে মানে এগুলো যে গুড নিউজগুলো দিলে যে স্কটল্যান্ডে গিয়ে তুমি ভালো করবে, এগুলো সব সৈন্য টৈন্য নিয়ে গিয়ে কিছু উপকার করবে, আমি যদি তোমাকে ভালো গুড নিউজ দিতে পারতাম তাহলে ভালো হতো, রস বলছে। তখন ম্যাকডাফ বলছে, হোয়াট কনসার্ন দে দ্য জেনারেল কজ অর ইট ইজ আ ফ্রি গিফট ডিউ টু সাম সিঙ্গল ব্রেস্ট। বলছে এটা কি এমন কোনো দুঃখের খবর তুমি দিতে চলেছো নাকি গো, যেটা জেনারেল কজের, না একটাই মানুষের কে এফেক্ট করে। তখন রস বলছে, নো মাইন্ড দ্যাটস অনেস্ট, বাট ইন ইট শেয়ার সাম wo, though the main part pertains to you alone. বলছে এমন কেউ নেই, এভরি অনেস্ট মেন would share some of this grief, কিন্তু যদিও মেইন পার্ট কনসার্ন করছে তোমাকেই। ম্যাকডাফ, ইফ ইট বি মাইন কিপ ইট নট ফ্রম মি, কুইকলি লেট মি হ্যাভ ইট। বলছে আহ, যদি আমারই দুঃখ হয় তাহলে আমার থেকে লুকিও না, আমার দুঃখটা আমাকে চটপট বলে দাও। রস, লেট নট ইয়োর ইয়ার্স ডেসপাইজ মাই টাং ফর এভার, ডোন্ট লেট ইয়োর ইয়ার্স হেট হোয়াট আই এম গোয়িং টু সে ফর এভার। এমন কথা বলবো তাই জন্য নিজের কানটাকে আবার হেট করতে শুরু করে দিও না যেন, which will hit them with heaviest sound that they have ever heard. তার কারণ কানগুলো সব থেকে জোরে একটা আওয়াজ শুনবে, এতকাল যত জোরে সব আওয়াজ শুনেছে তার চেয়েও বেশি জোরে। ম্যাকডাফ, আই গেস অ্যাট ইট। ম্যাকডাফ বলছে, আই বিগিন টু গেস হোয়াট ইট ইজ। রস, ইয়োর ক্যাসেল ইজ surprised, your wife and babes savagely sought to relate the manner whereon the query of this murdered deer to add the death of you. রস তখন বলছে, তোমার ক্যাসেল has been ambushed, your castle has been ambushed, your wife and children savagely slaughtered. To relate the details would be piled up as a heap of deer killed in a day's hunting to add to your own death. বলছে heap of deer killed in a day's hunting to add to your own death. আহ, এমন খবর জানাতে এলো। বলছে টু রিলেট দ্য ডিটেলস উড বি, যদি ডিটেলসটা বলি তাহলে এটা এমন হবে, পাইলড আপ অ্যাজ আ হিপ অফ ডিয়ার কিল্ড ইন আ ডেজ হান্টিং, এতগুলো ডিয়ারকে মেরে যদি হিপ বানিয়ে দেয়া হয় একটা জায়গায় সেইটার সমান, টু অ্যাড টু ইয়োর ওন ডেথ। ম্যালকাম বলছে, merciful heaven, what man never pull your hat upon your brows? Give sorrow words the grief that does not speak, whisper the overfraught heart and beats it brave. Malcolm বলছে, merciful heaven, what man, do not cover your face
only with only a sad look. Give your sorrows words. The grief that does not speak builds up softly in the heart and beats it break. ওই দুঃখের কথাটা ম্যালকাম, এবার ম্যালকাম বলছে মার্সিফুল হেভেন, নিজের ফেসটাকে খালি এতক্ষণে প্রথম অনেকক্ষণ পর ম্যালকাম কথা বলছে, এর আগে ম্যাকডা ফ্রস চলছিল। এবার ম্যালকাম বলছে যে নিজের শুধু স্যাড লুক দিয়ে মুখটাকে ঢেকে রেখে দিও না হেভেন। এ দেখো কি চলছে ম্যাকডাফ, মাই চিলড্রেন টু, আমার বাচ্চাগুলোকেও। রস বলছে ওয়াইফ চিলড্রেন সার্ভেন্টস দ্যাট কুড বি ফাউন্ড, অল দ্যাট কুড বি ফাউন্ড, ওয়াইল্ড চিলড্রেন সার্ভেন্টস অল দ্যাট কুড বি ফাউন্ড, ওয়াইফ চিলড্রেন সার্ভেন্টস সবাইকেই মেরে দিয়েছে, যাদেরকেই দেখতে পেয়েছে, যাদেরকেই দেখতে পেয়েছে, ওয়াইফ সার্ভেন্টস চিলড্রেন সবাইকেই মেরে ফেলেছে। ম্যাকডা, and I must be from thence my wife killed too. ম্যাকডাফ বলছে I had to be away from home my wife killed too, আমার বউকেও মেরে দিয়েছে। রস, I have said it. Macduff, be comforted. Let's make us medicines of our great revenge to cure this deadly grief. বলছে be comforted. Let the thoughts of the great revenge we shall take be of some cure for this deadly grief. বলছে চিন্তা করো না, বি কমফর্টেড। ম্যালকাম বলছে, ম্যালকাম ডোনাল্ড বিনের ম্যালকাম মানে ডানকানের বড় ছেলে। লেট দ্য থটস অফ গ্রেট রিভেঞ্জ উই শ্যাল টেক বি অর কাম সাম কিওর ফর ইজ ডেডলি গ্রিফ, এই ডেডলি গ্রিফের একটাই কিওর, রিভেঞ্জ নেওয়া। এবার ম্যাকডাফ বলছে হি হ্যাজ নো চিলড্রেন অল মাই প্রেটি ওয়ান্স, বলছে মাকবেথের তো চিলড্রেন নেই, আমার বাচ্চাগুলোকে মেরে ফেললো। ডিড ইউ সে অল ও হেল কাইট অল হোয়াট অল মাই প্রেটি চিকেন্স অ্যান্ড দেয়ার ড্যাম অ্যাট ওয়ান ফেল সুপ, বলছে ও ভালচার হোয়াট মাই প্রেটি চিকেন্স অ্যান্ড দেয়ার মাদার অ্যাট ওয়ান ক্রুয়েল স্ট্রাইক, বাচ্চা বাচ্চা চিকেনগুলো তার মাকে এক এতে এক পলকে মেরে দিল, এক স্ট্রাইকে ক্রুয়েল স্ট্রাইকেই মেরে দিল। ম্যালকাম, ডিসপিউট ইট লাইক আ ম্যান, বলছে রিভেঞ্জ ইট লাইক আ ম্যান। ম্যালকাম বলছে চলো রিভেঞ্জ নেব ম্যানের মতো। ম্যাকড্রাফ, আই শ্যাল ডু সো বাট আই মাস্ট অলসো ফিল ইট অ্যাজ আ ম্যান, I cannot but remember such things that were most precious to me. Did heaven look on and would not take their part? Sinful Macduff, they were all stuck for thee, not that I am, not for their own demerits, but for mine. Fell slaughter on their souls, heaven rest them now. ম্যাকডাফ বলছে যে আই শ্যাল ডু সো অনলি আই মাস্ট অলসো ফিল ইট অ্যাজ আ ম্যান, আই ক্যান নট অনলি রিমেম্বার সাচ থিংস দ্যাট ওয়ার মোস্ট প্রেশাস টু মি, শুধুই আমার এই যেগুলো খুব প্রেশাস জিনিস ছিল সেগুলোই মনে পড়ছে। ডিড হ্যাভেন লুক অন অ্যান্ড উড টেক দাই সাইড, হ্যাভেন তুমি কি আমার দিক নেবে, আমাকে কি রিভেঞ্জ নিতে হেল্প করবে। সিনফুল ম্যাকডাফ, দে ওয়ার অল স্টাক ফর ইউ, নিজেকেই নিজে বলছে সিনফুল ম্যাকডাফ, তোমার জন্যই তোমার ইনোসেন্ট ওয়াইফ আর চিলড্রেন মরে গেল তুমি চলে এলে বলে। নাথিং দ্যাট আই অ্যাম নট ফর দেয়ার ওন সিনস অনলি ফর মাইন, আমি ওদেরকে ছেড়ে চলে এলাম নিজের জন্য। ক্রুয়েল স্লটার অন দেয়ার সোলস, হ্যাভেন রেস্ট দেম নাও, ও আমার জন্য ওদেরকে মরতে হলো, হ্যাভেন ওদেরকে শান্তিতে মানে ওদের আত্মা যেন শান্তি পায়, ওর ওয়াইফ আর চিলড্রেনের ইয়েতে বলছে।
Malcolm, be this the whetstone of your sword. Let grief convert to anger, blunt nor the heart enrage it. বলছে let this act sharpen your sword, let grief convert to anger, don't soothe the heart enrage it. বলছে এই সোর্ড শার্পেন করো এই গ্রিফের জন্য, লেট গ্রিফ কনভার্ট টু অ্যাঙ্গার, গ্রিফ থেকে এইটা পুরো যেন অ্যাঙ্গারে পরিণত হয়, ডোন্ট সুট দ্য হার্ট এনরেজ ইট, হার্টটাকে সুট করে দিও না, রাগিয়ে দাও যাতে করে গিয়ে রিভেঞ্জ নিতে পারা যায়। ম্যাকডাফ, ও আই কুড প্লে দ্য ওম্যান উইথ মাইন আইজ অ্যান্ড ব্র্যাগার্ট উইথ মাই টাং বাট জেন্টল heavens, cut short all intermission, front to front, bring thou this friend of Scotland and myself within my sword's length, set him, if he escape, heaven forgive him too. ম্যাকডাফ বলছে, ও আই কুড ক্রাই লাইক আ ওম্যান উইথ মাই আইস অ্যান্ড ব্র্যাগ উইথ মাই টাং বাট জেন্টল হ্যাভেন্স কাট শর্ট অল পজেস ইন অ্যাকশন, ব্রিং দিস ফিল্ড অফ স্কটল্যান্ড অ্যান্ড মাইসেলফ ফেস টু ফেস। এই মানে এনিমি অফ স্কটল্যান্ডকে ফিয়েন্ড, FIEND, ফ্রেন্ড কিন্তু না, ফিয়েন্ড, ফিয়েন্ড মানে স্কটল্যান্ডের শত্রু, আর আমাকে ফেস টু ফেস এনে দাও। পুট হিম উইদিন মাই সোর্ড লেন্থ, একদম আমার তরবারির যতটা লম্বা ঠিক সোর্ডের মানে একদম তরবারির কাছাকাছি এনে দাও। ইফ হি এসকেপস হেভেন মাইট ফরগিভ হিম টু, যদি পালিয়ে যায় তাহলে হ্যাভেন তাহলে ওকে ফরগিভই করে দিক, যাক, রেগে গিয়ে ম্যাকডাফ বলছে। তখন ম্যালকাম বলছে, দিস টিউন গোজ ম্যানলি, কাম গো উই টু দ্য কিং, আর পাওয়ার ইজ রেডি, আর ল্যাক ইজ নাথিং বাট আর লিভ, মকবেথ is ripe for shaking and the powers above put on their instruments, receive what cheer you may, the night is long that never finds the day. ম্যালকাম বলছে, নাও ইউ সাউন্ড লাইক আ ম্যান, তোমাকে এইবার ম্যানের মতো শোনাচ্ছে তোমার কথা। কাম লেটস গো টু দ্য কিং, চলো রাজার কাছে যাই, আওয়ার পাওয়ার ইজ রেডি, আমাদের সব কিছু রেডি, অনলি থিং মিসিং ইজ আর লিভিং, শুধু বাকি আছে আমাদের যাওয়া, চলো আমরা যাই। মাকবেথ ইজ রেডি টু ফল, মাকবেথকে এবার ধ্বংস করতে হবে, ওর পতন অনিবার্য এবার। অ্যান্ড দ্য পাওয়ার অ্যাবাভ শো আস দ্য ওয়ে, এবং পাওয়ারটা আমাদেরকে রাস্তা দেখাক। রিসিভ হোয়াট চিয়ার ইউ মে, ইট উড বি আ লং নাইট ইনডিড দ্যাট নেভার বিকেম ডে, অনেক দিন রাত পেরিয়েছে, অনেক দিন সোজা মানে সকাল হয়নি, বহুকাল রাত চলছে, মানে খারাপ দিন চলছে বহুকাল। এইটা বলে দে এক্সিট, EXUNT,